saying they are not ready. For how long, we are not sure. This is the only forum that we can raise it, other than going outside there. We've raised this issue also to the DPP, but no response. We are told this file is complicated. We don't know how complicated it is. So that's our concern. Wanted to be on record. We are aware, we may have also the wherewithal of making a formal application, a speedy trial. But since we are here before this court, wanted it to be on record. Thank you for your audience on this. Maybe my colleagues have something to join. Yeah, additionally, Majera Nikazuwa, Your Worship, the honorary forum that we have as the advocates for the accused is this honorable court. We do not want to go to outside to the media to raise this concern. Your Honor, this court has the powers to advise the state on expediting investigations. The state cannot come up with excuses without any justifications on how and when they have reached in investigations and how long it will take them to conclude the same. Like my colleague pointed out, the offenses were allegedly committed in one place, for which we believe that police would have been able to conduct the investigations even before the arrest of the accused persons. Secondly, we have also not been given the reason why the police file was called to the headquarters, because we believe that the police within the jurisdiction of this court, had they done their part, that's why the accused were arraigned before court. So it is against that background that I reiterate the accused is right to a fair and speedy trial. Your Honor, it is our humble prayer that under that very article, you advise the state to expedite as we do file our form application to the right court. It's so humble. Even prisoners. Let it go also, Your Honor, on record that we pray that the police, the prisoners office officials handle the accused person with civility and respect. With civility and respect. It is their right anytime to access their lawyers, so they should always accord the same. At any given time, the advocates request to speak to the accused at any appropriate time. We humbly pray that they change the conduct from the advice of this honorable court. We so humbly pray. Your Worship, I take my action myself. The submissions made by my colleagues. And I wish pardon. Your Worship, state in
informing court that is still conducting further investigation is merely a technique to delay prosecution of this matter. Which, upon the arrest of the two persons, these people were late for identification, and police had all the opportunity to bring all the witnesses they saw immediately. And we are wondering at this juncture, a matter that was instituted in 2024, mid-2024, at this point to be a matter still under investigations when our clients are incarcerated. So I think the state is not being courteous, and what is playing is just a delay tactic without any reasonable item of evidence, so as to point to an indictment against the accused persons. And we pray that what allows us to proceed, or either if the state doesn't have witnesses, then he closes the case and then the case is closed, and the accused persons are discharged. So pray. Your Worship, I've had the benefit of hearing the concerns of the council for their children. Specifically, I'll make a brief response. Specifically, with reference to the delay in the investigations. Whereas I concur with the council somewhere on Article 28. We suppose it is a speeded trial. We, as the prosecution, believe we have time. The same constitution, Your Worship, gives the prosecution 6 months, that's 180 days. Within which to conclude the investigations and commit accused person to High Court. And those days begin from the time the accused person will appear in court for communication of the charges. The accused person is appeared in court here on the 26th of February 2025. It is not even a month into their appearance in court. So whereas we shall take the advice of this court like the council had suggested, the advice must take into consideration that we still have over four months and some days. Beyond which, we can be blamed for any delay. I believe by that time, we should have concluded with the investigation and committed them. On the second issue, being on a single charge of single robbery, I'm wondering where counsel for their children are getting that. But as directed by this court on 26th, I availed a copy of the charge sheet, the counsel for their children, and F3 appears in the count 1 of aggravated robbery, according to the charge sheet I have, which I believe is the one on the court record. And also,
the same A3 appears on two charges. That is aggravated robbery and on count 4 of simple robbery. So according to this, the prosecution has no ill intention of joining him. In this case, that's simple as you said, put him in the cell with force whatever, force detention. By right of count 1 and the right before this court, another issue which I had the council, particularly the council can be raising, he raised that he's beginning to see the evidence on why the police file was recorded in the council. I don't know where he got that. With the knowledge that the file is in the council, he would have known the reason why it was taken there, but as the prosecution, we are not privy to that information. What I am aware of is we dispatched the back of the file of the police to conclude the remaining investigation to facilitate our preparation of the committee. All in all, since the council for Choosing indicated that they are teaching just this from the record, we believe that their dilemma will be time, we have to be sorted, and I promise them, under the choosing persons, that we are going to conclude the investigations within the time frame to enable them to file or follow up on their client's rights. Your Honor, at this stage, we normally don't take this time. We seek your indulgence. The state is confirming, because ours at this point is a protest, which is agreed to by the law. And the state is confirming that we are rightfully protesting a breach of the Constitution. There is no law that provides for 6 months. There is no law. It sounds ugly before the public that you can tell people that you can be at liberty of curtailing someone's freedom at leisure for 6 months. I think it is absurd. Yes, it is very good that the state was at least honest to be clear before you. They are not ready. They have 6 months. My submission is that is not provided for by the law. That they have 6 months within which they can conclude the investigations with a view to prosecuting this matter. Secondly, Your Honor, we do not intend to go to the merits. We don't want to be pushed there because we are not at liberty of asking for disclosures at this stage. For all and sundry to see that in the complaint against A3, there was no weapon at all. But this cannot be on record. That is why we are saying we want such a time. All we are seeking from the state that if you have a case against these people, prosecute them. Yesterday, we are ready
We've talked to them, that is why we're conferring. They have said they are ready because they don't have any case known to their names. So, Your Honor, that confirmation at least begs that you really agree with defense counsel that there should be a caution to the state, so that we are not as casual as 4 or 6 months. We are obliged, Your Honor. Even one thing. Okay, court, prisons are advised to allow the accused persons to access their lawyers or advocates, as this is a fundamental right. Prosecution advised to speed up investigations in the matter, and the defense is also advised to raise concern pertaining the charge sheet and the merits of the case in the right court, which is the High Court, including bail applications or any other rights. And this matter is adjourned to get dates. Yeah, I know where it is.
You consult your diary, you know that. No, it is available. It's true. So Yes. you said it's always available. For me, I'm there. Yeah. But what they want by then, another way I say, push it. What do they want? They want the community, which is not ready. Which will not be ready. nayogera ku ddaala omulaba Now, You were standing and they cut us. Kindly sit down and address. I was addressing what you stood. Kindly sit down. You had the Kindly sit down. Okay, Let's let's give a chance and Yes, I was addressing. because I didn't want the issues again we come here, we go into the same story. Not like I say, we dispatch the back and the fight. To conclude the investigation. I don't know when it is going to come back. Then why are you objecting if you let him don't finish. Let him finish. Worship, I have no problem even next week. Give it even next week. Yeah, 28. Council, you had something to say? No, your worship, it has been resolved and overtaken by circumstance. Yeah, four. What is not available? Oh my God. There's a reason. We are praying that you accommodate us on 28th. Could you accommodate us on 28th? 28th of this month. We are humble requesting that 28th. But the speaker has been advised to extend it. What time is your 28? 28th will be okay. Worship, I don't have any objection. You have been advised to expedite, most sobriety. Please expedite. Okay, this case is adjourned to 28th of March 2025 for mention like this further. Just off record, it might not be on record. It's not just about cancer alone. The relatives also having access. That's why on record it was cancelled, but at least you need to be aware that these relatives here actually. Yeah, but you see, they have to make an arrangement in the prison. You see? Yeah, and that one needs also cooperation with them. Okay, and I think they always do when the arrangement is made. We don't have the record when they are stopped in relatives. I think maybe there must be an arrangement where because they also need to be, they have no within their limits and working, procedures. So you do. So I don't know what you wanted. In court, the relatives, yes. Within the premises. Within the premises. Yeah, you count the method with the prison of Your worship, I notice on cause of record that
The officer himself who denied me access has just entered. I don't know whether the information will be conveyed to him. So we are guided. Oh, you're right. So you work out an arrangement. Okay, now the action. But it has taken almost 2 hours ever since you denied me access to my class. Okay, he has been questioned. We appreciate the patience. Zengenda kawempe Okay, oterevu mulungi ali kusama Uganda media obudde buno ate kati tudduka kawempe naye nga tetunagenda tugenda kwogera mu kondooza. I'm good mama, how are you? Ndoza tuddeko ku wano yo batwala emiryango eri. Oh, okay. Nzireba wali baddoke ojja kufuna mu kagundi katono nnyo Makono kaba instant. Yes. Okay. Tubale tusaba kutunnyonnyolamukko omusango gutambudde gutya nakyo kibaddeyo. Nawe twayogera. Wantu wali musango, tewali bujulizi. Waliwo bajulizi naye tewali bujulizi. Kyova olaba nti tebalina bujulizi buyinza bayamba genda maaso na musango. Gotugamba otya nti nno omusango gw'omwaka guli mu mwezi gw'okuna otugamba nti nekakati okyalinayo emyezi 6. Ti omusango oli mutugamba ti omusango gwe 224 otugamba nti guyinza n'okuyingira 226. Kitegeeza ko bw'ogamba emyezi 6 kakati nti ng'okyanoonyereza kitegeeza oba otutte mu 226. N'owakanya abantu kye bagamba nti bano baabajjawo obutabeera mu kalulu ka 226 kubanga tebakugamba kuwuliriza nabbu concluding. Kitegeeza kiri very clear. Kano kaali kagenderere kukwata bakuumi ba president Kyagulanyi Ssentamu baleme kubeera ne mu kalulu akakola ki akajja bali mujjako baki bakuumi be singa badde balina omusango gwe bazza nga bakikakasa gogamba nti ku sweta eya kiragala akasimu akatekino ka mitwalo 15 nti n'emitwalo 2 gyogamba nti gye babba gyogamba nti bagibbisa kiso nti egyo bagibbisa kiso nti kakati okyanoonyereza weetaaga emyezi 6 ku nsonga ezaali mu kifo kimu mu kuziika kwa mulundi gumu. Scene of crime bagenda kuddamu bateekewo okuziika scene of crime empya nga banoonyereza kyokuziika kw'emmanja tukuzeewo tukomyewo abantu awo we baali kuba okunoonyereza kwa mu kifo kimu kwali kuziika yali crowd. Oyinza otyo tugamba nti okyanoonyeza emyezi 6 nga ne fayiro tugamba eyokya tukugamba fayiro ejjule mugamba nti ate fayiro complicated eri Masaka leero babajja Kampala ne baleeta Masaka babaleese Masaka ate fayiro bagizizaayo Kampala ate babatadde Masaka. Ndowooza kikiwaki protest tusazeewo bannamateeka tugenda kubeera ku protest mu Matendo. We are going to handle it as a legal protest. Ekyokuba nti nno fair hearing bulijjo tulowooza fair hearing babawulirize mu mazima twerabira ekintu kya speed trial. Ekyo court twagala tugenda kola application on what amounts to a speed trial. Tugenda raising a constitutional issue kuva musango guno. What amounts to a speed trial? Speed trial etegeeza emyezi 6 era oluva wano bw'aba kyayogedde kiri ku record. Tugenda raising a constitutional question. Tugende mu constitutional court tujibuuze nti bwe baali bakola constitution ne bagamba nti omuntu ali entitled to speed trial. Speed trial kitegeeza ki? Kitegeeza myezi 6 nga state bwe tugambye. So ensonga yemu gye tugenda okutandikirako kakati. Tugenda kusaba okuwulira kutandikirwewo. Kyekyo waki tulwanye
gwe state egamba nti bavunaana oli mukulwana naffe tugamba ffe tuli ready twagala weeks 2 ng'otugamba njagala mwezi mulamba n'okukomawo obukomi mu kooti kikyokyanoonya kyotalina so tugenda kulwana okulaba nti omusango guwulirwa ne bwe kitegeeza kuteekamu form application tugenda kuteekamu form application nga tugamba gavumenti twagala nga ne bano basayininze tubeebuuzizzaako mu balabye twafunye instructions okuva mu bakulembeze akulembeze baabano babatumye president abadde ku ssimu noono president ng'agamba abakuumi bange mbeetaaga abadde ne honorable asmat ku ssimu era instruction ngifunidde namuki mu kooti nti abakuumi bange neetaaga bafune speed trial babalowooza balina kye bakola ki bavunaana kutuli kuba bo nti si baziba misango okulaga nti tuli baziba misango agambye nti mutuwozese omuntu n'akusaba nti mpozesa ate nga gwe wenyoola nti siri ready kuwozesa ng'ate mwaka mulamba ng'obadde ne file so ekyo ekisooka tugenda na application ekitegeeza kukiteeka mu buwandiike eri fomo state ekomewo egambe nti tuli ready mu buwandiike ekyokubiri beera application eri ready ekibadde kirabulamu bakituwadde wano mu beera application twateekamu ekigamba okusaba okweyimirirwa nti tetumanyi ddi lwe munaamaliriza kunoonyereza ddi lwe munaawuliriza musango gumale okuwulirizibwa mu busale nti mu bbanga eryo kitegeeza mulina okuba nga mutadde abasibe bawosebwe nga bava bweru kati obujulizi babutuwadde emu ku ground tugijja wano era emu ground kaakati ogenda okusayininga empapula zetugendako kaakati ne bannange ground yakulaga nti tebali ready for trial twagala omulamuzi gye tugenda okusaba bail yagambe nti nno eyo ground teri yemuki makulu kubanga yemu ku grounds zetweyambisa mu kusaba bail era bonna adde batubuuza bail bwe obujulizi bwetuvaale tunoonya bwokka okuteekayo empapula ezo bwebutuwadde ng'ensi yonna ekola ki eraba ekyokusatu tugenda kusaba okulaba nti ebyo ebisango bigobebwa omuntu omu ndabye kaakati nze nali mukola charge and caution statement eya wakabi temwali mu kisona kimu temwali mu wadde omuggo era yali ku simple robbery kati mu kooti bali mutugamba nti naye ali ku aggravated robbery atalina wadde akati kati mukiraba nti fayiro bali mugitogamu ndooza ne ansa yolwaki fayiro eri mukubouncing back and forth mugiraba yakunoonya misango bakola ki ebyo byonna tulina ansa yabyo nga bannamateeka batuwadde ansa zetugenda okulaba ntweyambisa eza applications ebbiri lwale ntuziteekawo tulabe nti tufuna obwenkanya eri bano bemulabira ddala tebalina misango gye bakola ki gye bazza kyekywaki tebalina kye bavunaana my colleagues are here okwongererezaako state eraze nti yeetaaga emyezi 6 okwongera okunoonyereza mu mateeka tewali teeka lyonna we liraga obudde nti buwandiikibwa mu mateeka nti olina okumala ebbanga bwe riti ng'onoonyereza ekyo kyayogedde tekiriiwo era tukiwakanyiza ekyo kyabadde agezaako okutegeeza tuziyita pre-committal time pre-committal time yanjawulo nnyo n'obudde obw'okunoonyereza wali ku pre-committal kitegeeza nti omuntu waba wanoonyereza dda obujulizi bwonna ne buggwayo ng'olina omukomitinga to high court ekitannaba kuggwa kitegeeza nti olwaleero basobola otudingisa ne tubeera wano ne tumala omwaka mulamba nga tukyali ku ping pong bagamba tukyanoonyereza ffe kye tugamba nti balinga abasalidde omuntu omusango ne bamugamba nti beererayo ddala naye nga te n'obudde bwennyini bamugambye obeere mukomera nga tebumanyikiddwa so ffe kye tugamba nti wakiri omuntu osingako n'omusalira n'omugamba nti ogenda kubeera emyezi 3 nabira mukomera ng'akimanyi naye kati olwaleero abasibe baffe bali munda tebamanyi na bbanga lyennyini bagenda kumalayo so awe tugambira nti tukimenya mateeka so mu kusaba kuno kwe tugenda okuteekamu twagala okulaga kooti enkulu gye tugenda okuteeka application nti state oba gavumenti yo terina kwegamba kweteekateeka kwonna kulaba nti n'abantu bano bateekebwa mu maaso g'omulamuzi ne bakyajingibwa emisango ne tusaba beyiro ne bafuluma wabula ebintu biryawo byakudingisa budingisa akasemberayo ddala ku byonna mulabye nti no era n'omuwaabi wa gavumenti agambye fayiro bakama bange bagiyise e Kampala naye ate siri prive ku information yeyo lwaki bagiyise nze mbadde mubuuzizza lwaki toyanjula ensonga eyayisiza fayiro nagamba ekyo kiri mu bakama bange kati ndowooza laba obuzibu bwe buli nti n'omuwaabi wa gavumenti yennyini ayina ebimu byaba tamanyi ku fayiro yennyini gy'aba aweereddwa okuwoza kati mukama awo kyoyo ayita fayiro ate nga gwogiri mu mitambo gwogenda ogiwoza naye nga toogamba nti n'ensonga
yayisiza fayiro nze ate omuwaabi sigimanyi kati olwo gwe poliisi webale nnyo poliisi erina kubeera wansi wa muwaabi wa gavumenti poliisi terina kubeera waggulu wa muwaabi wa gavumenti kitegeeza nti poliisi weba erina ensonga gyenoonyereza yenna erina kwogera na muwaabi wa gavumenti era omuwaabi wa gavumenti n'agikkiriza bw'agikkiriza nti ddala ensonga eno erimu amakulu twagala fayiro twongere okugyetegereza olwo muwaabi wa gavumenti n'alyoka akkiriza fayiro egende so ekyo tulabira ddala nga waliwo akazanya akali awo kino tukisudde ffenna tukirabye era tukisudde tekukyali kuwozesa bannaffe kino kifuuse kutulugunya kubanga oyo omuwaabi wa kooti wa gavumenti eyazze wa state byayogera bikwatagana na bya fayiro baloya yaffe batugambye mukirabye nti fayiro eddayo bwe bongeramu ebintu bwekomawo bwe bongeramu ebintu kiraba batandise okutulugunya abantu baffe era mwenna abali eyo sawa yakwerwanako kuba bwe kiva kwakireewo kigenda ku mulala waliwo akakodyo kaabwe ak'okwagala okumalako pulezidenti waffe abantu abamuliraanye naye ffe bannayuganda tulemeddeko ekyo tugenda kukirwanyisa tulabe nti abantu bafuna obwenkanya mu kkooti okwongerezaako katono nnyo okusookera ddala ffe nga bannamateeka bakireewo kivumbi ne banne olwaleero tubadde tuzze kuwoza tuzze wano nga twetegese kuwoza musango era tuzze wano nga twagala omuwaabi wa gavumenti atuwe ebipapula n'ebiwandiiko byonna bye basuubira nti bagenda kukozesa mu kkooti ffe nga tuzze batuwe ebipapula ebyo tugende ewa jjaaji tutandike okuwoza omusango olwaleero naye kitumazeemu amaanyi omuwaabi wa gavumenti mumuwulidde kyate fayiro bakama be bagiyise naye nga yennyini ali mu musango ekyagiyisizza takimanyi njagala kujjukiza bannayuganda abatulaba nti ennyinga eya 28 mu ssemateeka baganda bange gye boogeddeko ennyinga eyo egamba nti omuntu yenna ajjiddwako eddembe lye ng'ali mu kkomera anaawozesebwanga mu bwangu mu kaseera mpabwe kaga ng'ali mu kkooti atandise okuwoza omusango etteeka omuwaabi wa gavumenti lyawadde eriri mu ssemateeka mbu balina eddembe lya myezi 6 simanyi okunoonyereza teririiyo fubwefuufululu ate etteeka lyayogerako erifaanaganako eryo ligamba nti omuntu bw'anaamalanga emyezi 6 nga tannatwalibwa mu kkooti ne kkooti eneemutta ku sipiidi nga taliiko kakwakulizo konna okitegedde etteeka lyagezaako okwesigamako lyennyini ligamba nti omuntu bw'anaamalanga emyezi 6 mu kkomera nga tannawozesebwa ateebwe mangu mbagirawo nga tewalina kakwakulizo konna wadde okweyimirirwa so omuwaabi wa gavumenti byayogedde mu kkooti biraga bulazi ti gavumenti erina kigendererwa kyakugenda mu maaso na musango guno okuwoza wabula okujjako pulezidenti Robert Sentamu Kyagulanyi abakuumi be tugende mu kulonda nga tabalina naye tetugenda kukikkiriza era ekyo kitukase olwaleero tugenda kuteeka okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa mu kkooti eya high court tulabe nga abantu baffe bavaayo kintu Michael. Okay, buterevu omulungi yali ku mukutu gwa Sama Uganda Media ndoza tuyinza obutasukaawo abaganda bange abasebo ne banyabo okujjako omukereze atemberekereze nsobola okubanga nziruka ate okusanga akaluluke kawempe nyongere okuba ku update ku kigenda maaso afogunda ndi country mukama abankomere mwera